بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أجمل ترحيب. وهذه المحاضرة الرابعة عشر لهذه المادة، مادة إدارة التفاوض وحل النزاعات. راح نتكلم اليوم عن مهارات الالقاء والعرض والتقديم كجزء أساسي ومهارة أساسية من مهارات التفاوض، وكيف تعرض نفسك وكيف تعرض وتسوق نفسك، وأيضا كيف تسوق السلعة اللي معك وكيف تفاوض عليها. كل هذا يعتبر إن شاء الله ضمن هاي المحاضرة راح نحكي فيه في آلية العرض والتقديم ومهارات الإلقاء ومهارات الخطابة. كل هذا يتعلق في التفاوض، وإن شاء الله أنكم هاي المهارة تستفيدوا منها وتطبقوها على أرض الواقع. نبدأ في هذه المحاضرة. طبعا لا شك أنه العرض والتقديم هو جزء لا يتجزأ من الاتصال بشكل عام. لاحظوا في الاتصال حكينا أنه يعني هناك أشكال وهناك أنواع للاتصال، جزء منها اللي هو العرض والتقديم. مفهوم الاتصال العام يعود كلمة أصل communication في اللغات الأوروبية، والتي اقتبست أو ترجمت إلى اللغات الأخرى وشاعت في العالم إلى ظهور الكلمة اللاتينية community التي تعني الشيء المشترك. ومن هذه الكلمة اشتقت كلمة community التي كانت تعني في القرنين العاشر والحادي عشر الجماعة المدنية، بعد انتزاع الحق في الإدارة الذاتية للجماعات في كل من فرنسا وإيطاليا، قبل أن تكتسب الكلمة المغزى السياسي والأيديولوجي فيما عرف بكومونة باريس في القرن الثامن عشر. أما الفعل اللاتيني لجذر كلمة كوميونيكير فمعناه يذيع أو يشيع، ومن هذا الفعل اشتق من اللاتينية والفرنسية نوعت كوميونيك الذي يعني بلاغ رسمي أو بيان أو توضيح حكومي. كوميونيك. الاتصال هو الوسيلة التي تتم بواسطتها تبادل أو نقل المعلومات والأفكار والحقائق والمشاعر من جهة أخرى حتى يتحقق الفهم الموحد بهدف توافر نفس المعلومات والأفكار والحقائق لجميع الأطراف الذين تشملهم عملية الاتصال. بالرغم من تعدد مفاهيم الاتصال عند الباحثين، إلى أن قد اتفقوا على أن المرسل هو الشخص نفسه، أو ممكن يكون مجموعة، أو ممكن يكونوا أفراد. الرسالة هي أفكار ومشاعر ومعلومات. وهناك وسيلة اتصال، كلام، العين، اللمس، الهمس، كل هذا يعتبر من وسائل الاتصال. المستقبل هو الشخص نفسه أو مجموعة أو فرد، بس المرسل ممكن يكون فرد لمنظمة، منظمة لفرد، فرد لفرد، ومنظمة إلى منظمة. ردة الفعل أيضا اللي هي التقدير الراجعة تكون حسب فهم الرسالة بشكل عام، بس من باب المراجعة. الاتصال طبقا إلى حجم المشتركين: الاتصال الذاتي، الاتصال الشخصي، الاتصال العام، والاتصال الجماهيري. الاتصال العام أو الاتصال المجموعة هو تلك الاتصال القائم على توصيل المعلومات من فرد إلى مجموعة من الأفراد، ويظهر ذلك في الندوات والاجتماعات الإدارية وجلسات التدريب في المنظمة. وتتوقف فعالية الاتصال العام على فعالية كل من العرض والتقديم والإلقاء أي الخطابة. نيجي نحكي على مهارات العرض والإلقاء بشكل من الخصوص. لما بدك تعرض شيء، أول شيء بدك تعمله هو تخطيط العرض والتقديم. لازم تخطط. هنا يجب اتباع الخطوتين التاليتين، وهما وضع الأهداف وتحليل جمهور المستمعين. إذا يجب أن تضع بعين الاعتبار إذا بدك تخطط للعرض اللي أنت بدك تفاوض عليه، يجب أنك تحط الأهداف وتعمل تحليل للجمهور أو الفئة المستهدفة. الخطوة الأولى وضع الأهداف. تتمثل الخطوة الأولى في أن تدون جملة بسيطة تتضمن هدفك أو أهدافك بشكل عام. مثلا هدفي إخبار المستمعين بمدى ما حققته من تقدم. تمام. هدفي إقناع الإدارة العليا
بمنع إدارة 20% زيادة في الميزانية مثلا. الخطوة الثانية تحليل الجمهور المستهدف. ضع نفسك مكان من سيستمع إليك عندما تقوم بتحليل مستمعيك. ضع في اعتبارك العناصر الثلاث الآتية: ما هي قيم واحتياجات وقيود مستمعيك؟ ما هو المستوى المعرفي لجمهور المستمعين؟ ما الذي يمكن أن يؤدي إلى أطيب النتائج؟ ثانيا تنظيم الأفكار. الخطوة الأولى تدوين الأفكار الرئيسية. الخطوة الثانية حدد النقاط الفرعية. الخطوة الثالثة حدد الفوائد والمزايا. الخطوة الرابعة وضع اللمسات الأخيرة. الخطوة الخامسة تحديد المساعدات البصرية. الخطوة السادسة مراجعة وإعادة النظر في الفكرة الأساسية. الخطوة السابعة وضع المقدمة. الخطوة الثامنة وضع الخاتمة والنتائج كجزء نهائي يتم الختام به. اعتبارات يجب أخذها بعين الاعتبار: المعلومات الأساسية الفنية، وهي المعلومات التي يعرضها المتحدثون في البداية تمهيدا لما سوف يرد في صلب الموضوع. الحكايات والنوادر، وهي قصة قصيرة تساعد في توضيح نقطة معينة. الضحك والمرح والنكتة البريئة، وهي أعظم وسيلة لكسر الجمود، ويجب أن يكون وثيق الصلة بالمتحدث أو الموضوع أو المستمعين أو المناسبة بشكل أو بآخر. ثالثا الاستعداد للتقديم والعرض. تأكد من أن ما دونته من مذكرات عبارة عن كلمات أساسية فقط مكتوبة بخط كبير وواضح، مما يساعدك على الوقوع على مفاتيح الكلام الأساسية دون حاجة للقراءة أمام المستمعين. الخطوة الأخرى هي قم بعملية مراجعة ذهنية سريعة للأفكار وفقا لترتيبها المنطقي. كرر عملية المراجعة الذهنية حتى تتعود تلقائيا على تدفق الأفكار بسياقها المنطقي والمواضع التي ستستعيد فيها باستخدام المساعدات البصرية. قم بالبروفة لعملية التقديم والعرض في خطوة شبيهة بتلك التي ستتم فيها العملية فعلا. أيضا عند استعمالك للأجهزة البصرية حاول التركيز أكثر على الجمهور من التركيز على المذكرات. أيضا جهز إجابات لكافة الأسئلة المتوقعة وتدرب على الإجابة عليها. القدم الأخير هو قم بتصوير البروفة إن أمكن بجهاز فيديو، أو ادعو أحد أصدقائك لمشاهدة البروفة وانتقادها لتقف على ردة الفعل المتوقعة. أعد مشاهدة شريط الفيديو أو استمع لردة فعل الصديق، ثم قم بعمل التعديلات الضرورية والمناسبة. قم ببروفة أخيرة لعملية التقديم والعرض في شكلها النهائي. وهذا أمامكم شكل الآن يوضح مهارات العرض والتقديم من خلال التخطيط وتنظيم الأفكار والاستعداد إلى عملية التصميم بشكل عام، وبعدها يتم الاتصال العام بشكل فعال ويحقق أهدافه ويفيد في الوظيفة التدريبية والتدريسية للمنظمة والندوات والاجتماعات. نيجي لمهارات الإلقاء والخطابة. وقدر لي أن أفقد كل مواهبي وملكاتي، وكان لي اختيار في أن أحتفظ بواحدة فقط، فلن أتردد في أن تكون هذه هي القدرة على التحدث، لأني من خلالها سأستطيع أن أستعيد البقية بسرعة. لاحظوا كيف مهمة جدا عملية الإلقاء والعرض والتقديم، لأنه أنت بدون هذه المهارة لن تستطيع الحصول على أهدافك، لن تستطيع تسويق نفسك، لن تستطيع الحصول على كل ما تطمح له. لكن في حال عدم وجود أي من المهارات الأخرى ممكن هاي تعوض الأخرى، لأنه هاي تعتبر من المهارات المهمة جدا جدا. وتقوم مهارة الإلقاء على التخطيط والإعداد، العرض والتلخيص والختام. وعند العرض يجب أن تكون واعيا للوقت، أهم
نفسي. وأيضا من شروط أيضا العرض واجب على الحضور في الميعاد أو قبله بقليل، وابدأ العرض في موعد محدد بالضبط. قدم التحية المناسبة وواجه المحدثين جميعا والابتسامة في عينيك. لاحظوا بدك تفاوض، بدك تكون أنت مبتسم دائما وبدك تقدم التحية، وكن واعي لوقفتك وجلستك وحركتك وطول الوقت، لأنه ممكن تفشل في عملية تسويق منتجك إذا إيديك مثلا في جيابك أو عينيك مش يعني معطيهم أهمية للحاضرين، أو ما عندك خلينا نحكي لغة جسد واضحة وابتسامة وود بينك وبين الفئة المستهدفة. براعة الاستهلاك تستلزم اختيار مقدمة جذابة مشوقة للموضوع لتهيئة آذان السامعين. إذا عنصر التسويق مهم جدا. تحاشى أن تبدأ بالاعتذار إلا ما كان للمجاملة فقط، يعني ما تقول والله تلقي اللوم دائما على نفسك وأنا بعتذر لأني كذا وبعتذر لأني كذا وبعتذر لأني مش محضر وبعتذر لأني، هذا الشيء يخليهم ياخذوا فكرة سلبية عنك. براعة السرد تستوجب من المتحدث أن يراعي ما يلي: المحافظة على الوقار المناسب للوظيفة، أن تغلب على صوته العذوبة ويحمل مع كلماته الود، أن يستخدم لغة سهلة ومفهومة، وينطق بمخارج الحروف بوضوح دون أن يتسم كلامه بالتمتمة، أن يبدو صوته مخلصا طبيعيا دون افتعال أو تمثيل، يقوم بتقطيع الوضوع إلى عبارات قصيرة دون الإخلال بالمعنى، تذكر علامات الوقف والوصل في القرآن الكريم، أن يغير من سرعة الإلقاء واستخدام التنوع المتوازن في طبقات الصوت ونغمته ودرجته، وذلك لملائمته للمواقف المتعددة وتجنبا للملل. عند استخدام وسائل الإيضاح تأكد أن جميع المستمعين يرونها جيدا، وأن جسم المتحدث لا يحجب الرؤية عن بعض المستمعين. من الجائز استخدام بعض المذكرات أو البطاقات التي تتضمن الخطوط العريضة ورؤوس الموضوعات لمساعدة المتحدثة أو المتحدث على التذكر، ولكن من غير المناسب أن يقرأ المتحدث معظم حديثه من ورقة مكتوب فيها فيصرخ المستمعون أعطنا الورقة التي تقرأ منها فنحن نعرف القراءة. حذاري من التهكم أو السخرية مهما كان الأمر. العمل على إدخال جو من المرح، فلا مانع من دقيقة للترويح بنكتة لطيفة مقبولة من الجميع أو قفشة طارئة، فذلك يبعد الملل ويرفع من خلينا نحكي المود لدى المستمعين على الفهم وحسن الاستيعاب. توظيف الإشارات لخدمة استيعاب الموضوع والحد من استخدامها بقدر الإمكان. تجنب اللوازم اللفظية والحركية، أن لا يجعل مظهر المتحدث وملبسه وحركاته بورة شعور المستمعين فيتضاءل أمام قوة كلامه. تحكم في انفعالاتك واحذري أن تثور أو تستثار وتتجنب علامات الضيق اللفظية أو الجسدية. على المتحدث أن ينتبه إلى التغذية الراجعة من المستمعين مثل حالات الشرود الذهني، الهمسات، التثاؤب، وكذا الإيماء بالرأس التي تعبر عن الموافقة والتصفيق وعلامات الإطراء، وعليه أن يستجيب لهذه العلامات ويفكر في تغيير مجرى حديثه تبعا لذلك. المهارات المتقدمة للعروض، الخطاب هو مشاهدة الجمهور للتأثير عليهم أو استمالتهم، إيصال خبر أو فكرة ما لمجموعة من السامعين بشكل مقنع ومؤثر ومغير. ابن سينا وحسبها شرفا إنها وظيفة قادة الأمم مثل الأنبياء والمرسلين ومن شاكلهم من العلماء والعاملين وعلماء الملوك وكبار الساسة. أهمية الخطابة والعرض والإلقاء لضرورة التواصل الإنساني مهم جدا. قد تغير خطبة ما فردا أو أكثر أو مجتمعا بأكمله. قد يتم اتخاذ قرارات مصيرية وهذه بناء على أسلوبي في العرض. قد يؤثر أيضا على سمعة مؤسستي وعملي، والأهم سمعتي أنا شخصيا بلا شك. قد أتحدث في اجتماعات داخلية أو خارجية لشرح وجهة نظر المؤسسة.
قد أتحدث أمام لجنة أو مجلس إدارة أو في مؤتمر عام أو ورشة عمل أو في مناسبات اجتماعية مختلفة. قد أتكلم أمام الناس وناس أعرفهم أو لا أعرفهم، أقل مني ثقافة أو أعلى، دوني أكاديميا، من جنسي من جنس آخر، أو أكبر سنا أو أصغر. كل هذا أيضا يأتي كأنواع استعدادي، يعني أنني أفكر أتغير وأسعى للتغيير. نفسي أولا، الروح ثم الجسد، أقدر ذاتي، أخلص وقتي وأحترم غيري، أقرأ الآخرين وأتميز في التعامل معهم. بالتالي يقول هناك ثلاث أساسيات للمتحدث: أن يكتسب حق التحدث في الموضوع، أن تكون لديه قناعات ومشاعر عميقة تجعل عيناه تلمعان وتجعل صوته يفيض بالمشاعر والعواطف، أن تكون لديه قصص وموضوعات وتشبيهات كثيرة توضح موضوعه ورسالته. في نهاية العرض أو المحاضرة فإن نظرة الجمهور تجاهي للمرة الأولى ستكون ربما يعجبون بي، قد لا يعجبون بي، ربما يكونون محايدين تجاهي، قد يشعرون بالأسف تجاهي. لهذه الأسباب أرفض الحديث أمام الجمهور. ممكن أني أنا أصبح أضحوكا، أو أني ممكن أرتجف ولا أستطيع الكلام، أو أنني لم أحضر لهذا الموضوع من قبل، أو أنني سوف أنسى ما أريد أن أقول، أو أن لدي لهجة غريبة ولا يمكنني التحدث أمام الناس، أو أنني أخاف من تقييم الناس لي، الخوف من الفشل، أو أن الجمهور مثقف ولا يمكنني الوقوف متحدثا أمامهم. إذا هذه الأسباب بتخليك تبتعد عن الحديث أمام الجمهور وما تواجه الناس. يكون شعوري عندما يطلب منك تقديم عرض ما واثق، خائف أو غير واثق. في الثانية والثالثة لا تخف، هذا شيء طبيعي، فمعظم الناس لديهم هذا الشعور. هناك نقاط يجب أن أنتبه لها إذا أردت أن يتذكر الناس محاضرتي. الانطباع الأول والانطباع الأخير تجاه الحضور هو ما يجعل المحاضرة إيجابية ومفضلة. أحدد النقاط بما يتفق مع رغباتهم. أعطي مختصرا عاما قبل الدخول في تفاصيل النقاط. هناك نقاط يجب أن أنتبه لها إذا أردت أن يتذكر الناس محاضرتي. أكثر من وسيلة إحساس استعمالها اللي هي الكلام والوسائل البصرية. أن أسعى لمعرفة التغذية الراجعة. أتحدث عن مشاكلهم واحتياجاتهم. كيف أبدأ؟ البداية كيف تكون؟ هناك طريقتان لبدء المحاضرة بشكل رسمي. صباح الخير، أرحب بكم في هذا الصباح، أو أسعد الله صباحكم بأي شكل من الأشكال. بشكل غير رسمي حاول شد انتباه الحضور بشكل أكبر. اكسر الحاجز النفسي لاستخدام أي وسيلة من شأنه كسر الحاجز النفسي. وفاتل الحضور بأشياء لا يعرفها. أسأل سؤال عام غير مباشر. كل هذه الأشياء مهم جدا على الشخص اللي رايح يفاوض ويلقي محاضرة أمام الناس بهدف إنه يفاوض هذول الأشخاص. مهم إنه يأخذها بعين الاعتبار. أسأل سؤال عام غير مباشر. أشجع فضول الحضور لشيء ما، ليس من الضروري أن أحصل على جواب منهم. أذكرهم بشيء يعرفونه. السنة الماضية عندما كنت هنا قلت كذا. اعرض عليهم شيئا يشاهدونه، فيلم أو إحصائية معينة، يعني بدك تشد انتباههم من الأمر الضروري. ابدأ معهم بشكل حيوي وهام، واجعل ذلك واضحا على وجهك. اعرض عليهم حقائق وأرقام لها علاقة في الموضوع. أحدث الدراسات النفسية أوضحت أن الشخص بإمكانه أن يفكر بمعدل 800 كلمة في الدقيقة، والمدرب يتحدث بمعدل 120 كلمة في الدقيقة. يعني ذلك أن تعطي المستمع شيئا ممتعا للوقت المتبقي 86 كلمة في الدقيقة. المخ يذهب في مرحلة الإقفال الأوتوماتيكي بعد 10 دقائق من الحديث إذا لم يعطى شيئا ينشطه. يعني ذلك أن علينا تنويع مصادر الإرسال والأدوات المستعملة. إذا
إذا أعطيت الرسالة مرة واحدة فإن المستمع يتذكر 10% من حديثي بعد سنة، وإذا أعطيت الرسالة 6 مرات فإن نسبة التذكر ترتفع إلى 90%. يعني ذلك أن علينا أن نعيد، أن نجدد، أن نراجع. المخ يفضل الأشكال الدائرية والأرقام والألوان. الدراسات أثبتت أن الحضور في القاعات الخلفية أقل مشاركة من الصفوف الأمامية. يجب أن نركز على مهارات إزالة الخوف. أتذكر أنني أملك معلومات، الجمهور يريد أن يستمع إليها، الجمهور يريدني أن أنجح، الجمهور لا يعرف أنني خائف، علي أن أجيب على أسئلة الحضور. أيضا هذه لازم تأخذها بعين الاعتبار. كيف أواجه الخوف؟ أتجاهل الاعتقادات الخاطئة بأنني سوف أنسى كل شيء. أستعمل إيحاءات نفسية داخلية، أنا أفضل متحدث في هذا العالم، أكون أنا كذا كذا كذا. يعني خلي عندك مخاطبة للعقل اللاواعي بأنك أنت متميز، أنك أنت مبدع، قادر على التغلب وقادر على المتابعة. أتخيل أسوأ شيء ممكن أن يحصل ثم أضع له حلولا افتراضية. يجب أن أسيطر على خوفي قبل أن يسيطر علي. كيف؟ أفكر في أشياء إيجابية، مثلا سأنجح، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. وبعد في مواجهة الخوف لا يبلغ المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر. لا أظهر خوفي للحضور، يصعد بعض الطوابق ويهبطها، أيضا هذا ممكن يؤدي أنك تكسر الخوف. تدريبات شد العضلات اليدين والساقين والمعدة. خذ نفس عميق مرارا وتكرارا. تثاءب عدة مرات ليسترخي الفك. مارس التأمل عدة مرات وتخيل أنك تحاضر والحضور يشيد فيك. تخيل أنك تلقي حديثا عظيما وسوف يحدث هذا. تجنب التدخين. لا تحاول التخلص من الخوف لأنك لم تستطيع، فأنت قاعد بتخفف منه في بعض التمارين وبعض الإجراءات. لماذا نحتاج إلى كسر الحاجز النفسي؟ عندما يصل المتدربون إلى قاعدة التدريب أو أطراف المفاوض أو أطراف التفاوض إلى قاعدة التفاوض فإنهم يعانون نوعا ما من عدم التوازن. في بداية البرنامج التدريبي لا يفكر المتدرب في المدرب أو في المحتوى التدريبي، وإنما في أوقات الاستراحة في نهاية اليوم التدريبي. الأصوات، الروائح. التميز في كسر الحاجز النفسي سوف يساعد المتدرب على الاندماج في البرنامج. لذلك الخوف من الطرفين، من المتدرب تجاه المدرب أو من المدرب تجاه الحضور. أساليب كسر الحاجز النفسي: حدد احتياجاتهم وممكن تكون هناك قصة مفرحة، وهناك طرفة ممكن تكون خفيفة، قصة حزينة، أرقام وإحصائيات، أو عرف زميلك. وهناك أيضا قواعد الدورة وسؤال غير مباشر وتجربة شخصية. كل هذا ممكن تكسر في الحاجز النفسي. شروط أسلوب كسر الحاجز النفسي: تم تجربته مسبقا وأدى نتائج، له علاقة بالبرنامج التدريبي ما أمكن ذلك، توجد فيه حيوية ونشاط، غير معقد ويتميز بالترتيب، المتدربون يستمتعون به، متميز ومتفرد، إيجابي ولا يزعج الآخرين، أن تكون مدته قصيرة. لاحظ المحاضر المتميز أو المفاوض المتميز يتبع هذه الخطوات. المقدمة: قل لهم ماذا ستقول. لاحظ: شد الانتباه، عرض النقاط الرئيسية، تحديد الأهداف، احتياجات الجمهور. أيضا الجسد: قل لهم ماذا، أو عفوا قل لهم يعني أخبرهم نقاط يجب أن تعمل، كيف تسيطر على الحضور، وسائل الدعم. أيضا من الخاتم: قل لهم ماذا قلت، يعني راجع معهم، اختصر النقاط وأقفل الكلمات والتعليقات. لاحظ عبارة أنت رأسي: الألف أخرج الحروف بمخارجها الصحيحة. النون: أنور في نبرة وسرعة الصوت والحماس. التاء: أتأكد من لفظ الكلمات بالشكل الصحيح. الراء: أركز على الكلمات المهمة والقوية. الألف: أعيد العبارات الهامة بشكل مغاير. السين: سرعة الصوت أجعله متنوعا.
الياء يلزم أن أوضح صوتي وأن أجعله أعلى من المعتاد. أضخم صوتي إنه لحظات تاريخية التي تتكرر. يبدأ بالحيوية، لا يكون مملا، نبرة الصوت ما تكون ثابتة عندك، السرعة، النبرة، الحدة. استخدم الصوت للتأثير على الكلمات التي تريد التركيز عليها. أن لا تخشى الوقفات أثناء الحديث، لازم يكون عندك فن في الوقفات. احذر الصوت المرتفع للغاية أو المنخفض للغاية أو الصاخب للغاية أو الحاد، فإنها تصرف المستمع عني، تفرض عفوا المستمع عني. أسمع المتابع المعلومات الحيوية أبطأ، وابطئ للفكرة المعقدة، الفكرة الجادة، نهاية النكتة، للإثارة، للأشياء الحزينة. فلأكن أنا محاضرة متميزة، أتحدث على سجيتي وبدون تكلف. أحذر أن أقلد غيري سواء في صوته أو نبرته أو هندامه. لازم يكون عندك ميزة تنافسية، ميزة تميزك عن الآخرين. كن طبيعية في حركاتك بدون حركة سريعة أو بطيئة جدا. احذر التقعر أو التكلف في الكلام، العامية المبالغ فيها أو الفصحى المبالغ فيها. عند الضحك اضحك مع الحضور، وعند الأمور الحزينة احزن معهم. ابحث بجد عن آخر المعلومات والإحصاءات في مجال المحاضرة. جدد معلوماتك باستمرار، جدد ثم جدد ثم جدد. انفعل مع الحديث، اغضب، اضحك، اسخر، وليكن ذلك واضحا في نبرات صوتك. النظر قد يقتل أو يحيي محاضرتي، لذا علي ملاحظة الآتي: أنظر إلى الجميع وبشكل دوري، لا أركز على شخص واحد أو جهة واحدة قد أربكها. أبدأ الاتصال بالعين في نهاية الفكرة أو الجملة، لا أنظر إلى النافذة. الحضور سيفعل نفس الشيء، لا أركز على جهة واحدة فقط، سأخسر الآخرين حتما. لا أنسى أن أنظر إلى الصفوف الخلفية، لا أدع المذكرات تسرقني من جمهوري. إذا كنت أقرأ من المذكرات يجب علي أن أضع هذه النقاط في اعتباري. أبدأ الحديث بدون النظر إلى المذكرات. أكون متمرسا ومتدربا على مذكراتي، أحضر ثم أحضر ثم أحضر. إذا كانت هناك إحصائيات وأرقام يفضل أن أقرأ من المذكرات، يعطي مصداقية أكبر. أجعل نظراتي خاطفة على المذكرة، لا ألعب مع مذكراتي، سوف يوضح للحضور بأني متوتر. يجب أن أحذر أن أكون مثل موظف البنك، ألعب بالعملات المعدنية التي بجيبي. المتسول، أشبك كلتا يدي وأؤشر على الحضور وكأني أتسول. الباحث عن عمل، الحضور يعلم أنني متوتر ولكنه سيسأل متى آخر مرة استحممت فيها. المعقل، أشبك كلتا يدي وكأني أغسلهما. الجواهرجي، ألعب بالمجوهرات، بساعاتي، بأي شيء ممكن يكون موجود. العاشق الولهان، أحضر نفسي أمام الحضور. طبيب العيون، ألعب باستمرار بنظاراتي، هل هي فوق أم تحت. الخياط، مشغل بملابسي وهندالي بصورة مزعجة. المشاغب، ألعب بالقلم والمؤشر وأي شيء أجده أمامي، وهذا أكيد يزعج الحضور. فوائد الوقفات: تساعدني على التركيز في المحاضرة، تساعدني في السيطرة على الحضور، تساعدني على جمع شتات أفكاري. الوقفات لن تنسيني أيضا ما قلت، ولكن كيف ومتى أقف؟ بعد البدء، وقبل أن أسأل، وعند حدوث أي إزعاج، وقبل فترة الاستراحة، وقبل الكلام، قبل البدء الجديد، عند التصفيق، بعد الكلمة الأخيرة، وقبل قولي شكرا لأي شخص. ولكن علي الحذر من أن أجعل وقفاتي بالطول نفسه، أو أن أجعلها طويلة تعكس التردد وعدم التحضير. أن أتوقف عن الحديث وسط الجملة، أن أتوقف طويلا ضمن الفكرة الواحدة. لماذا لا يتجاوز المتدربون في القاعة؟ سلوكيات اجتماعية ممكن تكون، إدارة الفصل، عيب في المدرس، الثقة بالنفس، تفاوت الثقافات، تفاوت المستويات التعليمية. كيف يمكنني التأكد من وصول المعلومة أو تأثير المعلومة؟
تقييم طويل المدى، التغيير في السلوك العام، الاستبيانات. تقييم قصير المدى ممكن الأسئلة الشفوية، النقاش المفتوح إلى آخره من وسائل. فوائد السؤال: لماذا نسأل؟ تشجيع الحضور على المشاركة، تقييم تحضير المتدربين لواجباتهم، المراجعة والتلخيص، كسر الحاجز النفسي الايس بريكنج، التأكد من وصول المعلومة، تنمية حب الاستطلاع والتعلم الذاتي، تنمية مهارات التفكير، أيضا السيطرة على الحضور، لفت أنظار المشاكسين. أسئلة يجب أن أتجنبها: الأسئلة المباشرة في بداية المحاضرة، الأسئلة التي تسأل عن العرق والأصل محرجة أيضا، عن العمر خاصة للنساء، عن الحالة الاجتماعية، التفاصيل الشخصية، الأسئلة التي تدور حول المدرب بشكل أو بآخر، خصائص الأسئلة الجيدة، المباشرة وبساطة اللغة ووضوح ودقة المعنى، التسلسل المنطقي، مراعاة قدرات المتدربين، استشارة تفكير الطلبة، والتنوع في الأسئلة والأسلوب، مهارات التعامل مع الأعمار والأجناس والطوائف المختلفة، الرجال، الأمثلة العملية الوظيفية، النساء، لفظ المؤنث، الحياة الاجتماعية، التقدير، الشباب، الأمثلة الحياتية، الاهتمامات، الأمثلة الإيجابية، الطلاب فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، الحياة داخل المدرسة، البيت، الديانات والأفكار والفلسفات، الطرح بالحيادية التامة، يجب أن تكون حيادي، الأجناس والطوائف والمذاهب، تجنب النقاط المثيرة للإزعاج، والفئات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة. العوامل التي تؤثر على التعلم: لاحظ المحاضر، مستوى التعليم، العمر، الإبداع، المادة نفسها، الجمهور، الأدوات التعليمية والبيئة. وهناك عوامل يمكن التحكم بها وهناك عوامل لا يمكن التحكم بها. والآن بترككم مع هذا الفيديو اللي بتحدث عن مهارات العرض والتقديم والإلقاء والخطابة، وهو فيديو جميل جدا يتحدث بشكل مفصل وله علاقة وطيدة في المادة كيف يكون هيك مهارات العرض والتقديم، وهي أهم مهارة ممكن تكون لك كشخص بدك تفاوض وكشخص بدك تسوق، كشخص بدك تحكي وتاخذ حقك، ممكن تلجأ لها. هاي مهارة مهمة جدا في المفاوض وفي مهارات التفاوض. أترككم مع الفيديو الآن. How to avoid the 10 deadly mistakes. Now, 10 deadly mistakes, what do I mean by that? I think that all of us have been involved in a lot of meetings. And I think that we've all seen a lot of presentations. We've seen some very good ones. And I think we've also seen some very bad ones. And I think we've probably each been in presentations that were so bad, we wish we had toothpicks to keep our eyes open in order to stay awake. And as a matter of fact, what I'd like you to do right now in your small groups is just think for a second about the worst presentation you've ever seen and what made it so awful. Or just stop and think about that for a second. The worst presentation you've ever seen and what made it so awful. Now, we're going to need a group leader for this activity. So what I'd like you to do is point a finger in the air, if you would. Now when I count 3, I want you to point at the person in your group who would like to be your leader. The person with the most fingers pointed at them leads. 1, 2, 3. Okay, so group leaders, just quickly give me a high sign. Group leader. All right, would you take just 2 minutes as a group and think about the worst presentations you've ever seen, and as a group, come up with what made those presentations so bad. So take about 2 minutes to do that right now. Go.
Okay, thank you very much. What I'd like to do right now is just go from group to group, and whoever the group leader is, if you would just give me one of the things that made it so bad that came up in your discussion, and if we sort of listen up to try to avoid duplication. So why don't we start with this group right here? What's one? No interaction. Okay, no interaction. So the person purely presents no information, but no interaction with the audience. Okay, great. This group. We had a speaker that moved around too much, went back and forth. Moved around too much, just, okay, like a moving target, afraid the audience is going to shoot him any second. Okay, this group. The speaker was monotone and didn't hold an interest. Okay, monotone, flat, boring voice that never changes pitch at all. Okay? Somebody who was technically competent in the field but simply didn't have the presentation skills to convey the information to the audience. Okay, so sometimes what we're looking for is, we say, gee, the person has substance, no style. Sometimes they have style, but no substance. All right, and what you're talking about is substance can be really good, but there ought to be some style to help put it across. Okay, and back here. Bad overhead projector use. Okay, bad overhead projector use. Let me ask you if you've ever heard this. Have you ever seen somebody put a transparency on an overhead, and then they say something like, and see if you can finish the sentence. Now, I know you can't read this but, or see this but. I mean, let me give you a clue. Visuals should be visible. I mean, what's the point of showing people things that they can't see, and yet don't we see that all the time? All the time, okay? And back here. Lack of preparation. Okay, lack of preparation. And how many times do we have people that just think they can wing it? I know the subject, and then they ramble, or they forget key points, or people ask questions and they're not prepared to answer them. Okay, and another one here. Too many statistics. Too many statistics, and especially when you can't see them. They just give you fact after fact after fact. Well, what you came up with isn't that unusual. As a matter of fact, you've really touched on most of those 10 deadly mistakes. Let me give you just a couple of others, and then let's look at some keys that we can use to avoid making them when we have to present. Because the interesting thing is this. I hear a lot of managers that don't think that presentations are all that important. Or they hear the word presentation, they go, well, that's a sales presentation, and I don't sell, so I don't have to worry about it. The interesting thing is this. We are very much judged by how we present, and more managers have to make a lot more presentations. Sometimes it's as simple as having to present a report in a meeting. Sometimes it's going in to try to justify or defend a budget. Sometimes it's submitting a proposal and a budget request, getting more funding for a project that you consider very important. Sometimes it's just delivering information that you want your staff to work on and implement. And the interesting thing is that people have a tendency to judge us. Matter of fact, there was a book written called Contact, the First 4 Minutes. And in the book, the author said that in 25 years of research, he found that people judge, make up their minds, what they think, how they feel about another person in the first 4 minutes of meeting them. And more than that, they really make up their mind in the first minute, and they spend the next 3 minutes justifying the decision they made in the first 60 seconds. And as a matter of fact, that is probably one of the deadliest mistakes, and that's that people don't know how to open a presentation. They don't open it at all. They go, well, it's 9 o'clock, time to start. And then they start, but there really is no opening. And so let me suggest to you that there are 3 tests of an effective opening in a presentation, and depending on the nature of the presentation, how important each test is might vary. But one that is always important is to ask, does the way I open
break preoccupation. Just because people are in a meeting room physically does not mean that they're in the meeting room mentally. People walk into a room and they're preoccupied. They're thinking about other things. They're thinking about how bad traffic was. They're thinking about the work that's stacked up on their desk. There are all kinds of mental distractions. And so the first test of effective opening is, does it break preoccupation? Second, does it facilitate networking? Now, if it's a shorter meeting or a shorter presentation, I don't think that's as important. But if it's a longer meeting, I think it becomes more important, because sometimes people will walk into a meeting, especially if it's across departments and multi-organizational, and they're sitting there saying, do I fit in? Am I going to be able to make a contribution? Do I know as much as these other people? And when tension goes up, retention goes down. And if we want people to hold on to the information, we have to do some things to help them feel comfortable. So second, does it facilitate networking? And then third, is the opening relevant? Does it make a point that is relevant to the topic? And the most interesting thing that I hear so often is, if you really want to make a good presentation, open with a joke. And let me just suggest to you that I would hardly ever open with a joke. Because jokes are very subjective. And can you imagine making an important presentation, starting with a joke? And when you tell a joke, you're really saying to people, you're going to find this funny. And what if they don't? Then they're also sitting there saying, you thought it was funny, and it wasn't. You also think your information's important. And so now they discount the value of your information based on the quality of your humor. Now, I do believe in humor, but I think we can use natural humor. Think back to what we did earlier. When you pointed a finger in the air and you chose a group leader, there was laughter. Now, some of it was nervous laughter. Ooh, it wasn't me. But also, it was just a little bit unusual. Most of you haven't done this before. But you notice it was also involvement. So think about what we just did as an opening. Did it break preoccupation? Yeah. See, involvement is the key. Anytime you've got people in a meeting or in a presentation involved with one another, you've broken preoccupation. Because you see, you can ignore a presenter. I mean, you can doodle and it looks like you're taking notes, but you're not really there. But when you've got a group of peers who are working on a task that requires your input, it's very difficult to ignore your peers. And sometimes we want the approval of our peers more than we want the approval of whoever's in the front of the room. All right, so does it break preoccupation? Does it facilitate networking? And then is it relevant? And you notice that the topic I gave you on the mistakes absolutely fits the topic of what we're talking about right now. Now, there are a number of ways that we can open a presentation. And which one we use might depend on the nature of the presentation. So let me just run through these with you. First, we can open with a story. We can open with a story. Let's say that I, as a manager, were responsible for a meeting that dealt with how to motivate employees. And I might open with a story like this. I want you to imagine for a moment that you've been on a very fast track in your organization. Matter of fact, you've received
3 years with the company. And you're holding your first staff meeting. You've got your 5 managers in your office. And you are a vice president. And I mean, you are feeling good. I mean, you've got this nice office. You've got this nice little conference area. You've got your 5 managers sitting there. And you're holding your very first managers meeting. Now, I want you also to imagine that you're in your mid-20s now. For a couple of you, that's easy. For the rest of us, imagine it anyway. And it'll be nice to reflect on that time in our lives. All right, but you're in your mid-20s, and that particular day, you wore this nice blue blazer to the office, gold buttons, and if you're a man, you wore red golf slacks. If you're a woman, you were wearing a red skirt. Now you're about 15 minutes into this staff meeting, and the president of your company walks in the room, looks at you like this, and says, you get up, you get out of here, you leave this building, you go home, you do not come back until you are dressed like a professional. And then waits until you stand up from your staff meeting, leave your office with your 5 managers still there. You walk down the hall, down the stairs, out to the car. You get in the car. As you get in the car, you look back up, and you can see the president looking down from your office window at you. Now, as you're sitting in the car, just then, let me ask, how do you feel? Lousy. Squished. Not sure how that would translate into another language, but okay. Embarrassed, yes. Humiliated. Low. Finished. All right. Now, can you imagine the next time you came in contact with those managers? Okay, now let me just step out of role for a second. Can you see how that would fit if I were beginning a meeting with my staff by creating a motivational environment, by giving them a contrast? And then maybe what I would do is say, let's say that the dress really was inappropriate. What I'd like you to do is just in your small group, what are other ways that it could have been handled? All right, so that would be a way that I could open with a story, but you notice I put you in the story. It wasn't a story about somebody else. So that's one way that I could start. Second, I could pay a compliment. People appreciate compliments if they're sincere. If they're sincere. And there's a difference between praise and flattery. A friend of mine once said, praise is calling attention to something a person is responsible for. Flattery is calling attention to something they're not responsible for. And I think there are a lot of times as we're presenting in meetings, especially if we're working with our own employees, when we can genuinely give people feedback, praise, compliment them in front of other people. Matter of fact, there's only one thing that is better than getting a compliment from your boss in front of other people. At least that I can think of, and at least in my own experience. And that's having somebody tell me that my boss paid them a compliment about me. Or somebody comes and says, Bob, you know what I just heard from your boss? He was so impressed. Or she was so impressed. And you go, whoa, they were so impressed they're telling other people about me. So pay a compliment, but remember, if it's sincere. Another thing we can do is refer to the occasion. Maybe there's something special about this particular meeting, the date, etc. For example, let's say that the date was May 9th. But I might start the presentation by saying, no, there's something very special about May 9th in the life of this organization. It's not something that we've ever talked about that much. Matter of fact, maybe many of you aren't even aware of the significance of May 9th. But something very important happened
And I'll give you 30 seconds to brainstorm at your table. What do you think might have happened on May 9th that's so important to this organization? Then I would give you some time to brainstorm, and I'd take guesses. And no one's ever penalized for guessing, because that's, remember, we made it clear, just a guess. We're not really expecting you to know. And then I might say, no, May 9th is the date that this company was started. We don't talk about that very much, but that does make today, in this particular meeting, very special, because it makes today the 10th anniversary of the founding of this company. And it's also special because you are key to the success of this organization. Not so much what's happened in, say, the first 10 years, but certainly what's going to happen in the next 10 years. So I could start by referring to the occasion, or I could start with a quotation. Let's say that we wanted to brainstorm some suggestions for the future direction of the organization. And maybe some of you were used to brainstorming, maybe some of you were not, maybe some were comfortable, maybe some were not. I might start with this quote. Who first said, imagination is more important than knowledge? And again, I might let you brainstorm that as a group. And I would get your guesses. And likely there would be somebody that would get it. Some of you are going, now is he really going to do this with us right now? By the way, does anybody have a guess? You're absolutely right. Albert Einstein said imagination is more important than knowledge. I mean, now here is a man who's acknowledged as one of the geniuses, not just of our century, but of all time. And he said imagination is what's important. And that's what we need to stimulate today. Because we need to look at the future of our organization and where we're going. And so let me say that it's not the knowledge in this room that's so important, but it's the imagination that we have to look at where we are, but more than that, where we can go. And so it might be appropriate to start with a quotation. Or I might start with a significant statement. For example, I could have started this presentation by saying there are 5 reasons a manager should be shot on the spot. And you might say, well, wait a minute. I mean, maim them a little bit, maybe cut off a finger. But, I mean, do any of us really think that there is any reason that we should be shot? Probably not. But see, it's exaggeration for effect. So I could start with a significant statement, or I could start with an unusual statistic. I could start with an unusual statistic. For example, I might start a presentation this way. Earlier, I gave you the statistic about we decide what we think and how we feel about another person in the first 4 minutes of meeting them. I could have turned that into a question, or for some of you, that might have been a very unusual statistic. Or what I could do is ask you, how much time do you think the average manager spends in meetings in an average week? And cause you to think about that, because maybe our topic is making sure that the meetings that we're in are effective, because as managers, we're in a lot of meetings. And for a lot of people, it might shock them to really track through and realize that perhaps 30 to 40% of a manager's time is spent in meetings. Well, then if we were talking about meetings, I could really have your attention in terms of, okay, what do we do to really make those meetings effective? And then finally, there's another way that I could open it. And this is for an audience or a group that might be less familiar with me. And that means that I could open by doing something to establish my credibility. Now, that could be through the use of an introduction, but very often there are other ways I try to use to establish credibility than depending on an introduction. And some of those methods might be having a well put together handout, so that as people look at the meeting before it even starts, they go, oh, it looks like there's going to be some really
good stuff, good content here. Or maybe I might have a very effective visual on the overhead, since, as you said earlier, many presenters use lousy visuals. The very fact that there's a good visual on the overhead, people might say, well, I guess this is going to be different than what we're used to. Or I might do something a little bit unusual, like as people come into the meeting, maybe I've got music going in the background. And again, it's something that makes it a little bit different, but it also raises people's level of expectation. How you dress can make a difference. I mean, for example, what if I began this presentation and I was wearing a yellow and green Hawaiian shirt, open to the navel, with a dozen gold chains? Right now, there are about 3 of you that are going, whoa, this is going to be great. But most of the rest of you are going, wait a second, we're here to learn about presentations, and this is how he thinks you present to a business group? Now, you see, the fact of the matter is, maybe I flew in overnight from the South Pacific. The airlines lost my luggage. It was the only thing I had to wear. But you see, we have a tendency to judge people first and understand them later. Well, we don't really very often make up excuses for people. We tend to draw conclusions, and then later perhaps we'll look at whether or not our reasons for that conclusion were valid. Okay, so those are the things that we can do to open. But there's another thing that happens all too often, and that's that as people make presentations, they don't really focus on the audience. And what I mean by that is that people read from their notes, or they read the slides to people, but they don't really focus on the audience. And let me suggest a couple of things that can help us as we focus on the audience. Remember that every single person that you will ever speak to, and it doesn't matter if it's one-on-one in your office, a couple of people in a small staff meeting, or making a presentation to a larger group, they're tuned to 2 radio stations. The first is radio station WIIFM. And most of you have heard this before. What's in it for me? You're sitting there saying about you and your presentation, what's in it for me if I listen? What's in it for me if I apply? What's in it for me if I pay attention? And we call that WIFMs. WIFMs, and you notice the second radio station is MMFIAM. Make me feel important about myself. Make me feel important about myself. And so you have our WIFMs and our MIFMs. And what I mean by that is that I believe that one of the purposes of any presentation ought to be for people to leave impressed with themselves, not intimidated by the presenter. I mean, haven't you been in meetings where you just have the feeling that no matter how much you left knowing, the person running the meeting still knew more? And let me give you my best example. When I was in high school, I took typing. Now, how many of you have ever taken typing and want to admit it? Okay. All right. Well, I took typing, and I walked into class, and there were 24 of us in this class, and each one of us had a brand new facet manual typewriter. Now, that's a brand you probably never heard of. It's from Sweden. But a manual typewriter. And the bell rang, and Louis Orr walked into the room. He was the instructor. He had the wood shop build about a 40-inch high platform that his typewriter was on. And he set up a copy stand. And we had identical copy. And he said, time me for 3 minutes. And then he proceeded to type 120 words per minute. Perfect copy for 3 minutes. Now let me ask, how many of you think that those of us sitting there in this beginning typing class were impressed? Would you agree that we were impressed? Absolutely. How many of you think that we were sitting there going, whoa, by the end of this course, I am going to be able to do the same thing? No way. As a matter of fact, he then showed us where the home row was, because he had a thing in the front of the room showing the home row, and we put our fingers there, and he said, now you try it. And I'm going, by the time I strike the third key, I've got all 3 jammed against the platen, so I'm going 1, 2, 3, 1, 2, 3. And at the end of 3 minutes, I've got like half a line, and it looks like dark black smear, and I dropped out after the first class.
Because what he did was he demonstrated a level of competence so far above where I was that I said, there's no way I'm ever going to be able to do that. Now, I don't think that was his intent, but that was the effect on me. It created a barrier, and I just quit. Well, how many times do we perhaps demonstrate a level of competence so far beyond where people are that they quit rather than feel challenged to progress? And so that's why I say we have to focus on the audience. Where are they? And can I demonstrate a level of competence that's challenging enough, but also allows them to say, okay, I can do that. Now, another part of that, if we really want to involve people and make an impact with our presentation, is to make eye contact with the people that we're talking to. Because in my experience, another mistake people make is they never make eye contact. They've mastered what I've called the soft glaze. They look about 12 inches over everyone's head. And you sort of get the feeling that if I sat up a little straighter, that I'd get some eye contact. Now, there are some how-tos, though, for eye contact. And let me give you three. Number one, when you make eye contact with someone, look at one eye only. Now, that might sound pretty silly, but you see, our eyes tend to focus on one focal point. And if I focus on both of your eyes, I'm really looking at the bridge of your nose. So if I focus on one eye only, I have greater intensity to that eye contact. You really know that I'm looking at you. All right, so look at one eye only. Number two is 3 to 5 seconds duration. Because it'd also be possible to leave this meeting and say, okay, Pipe says give eye contact. And so the next time I run a meeting, I'm going to give eye contact because I know that if I give eye contact, I'm really going to make an impact with that presentation. So throughout the presentation, I'm going to give eye contact. Am I giving you eye contact? Too little? Not too much. Too much. So the second key that I would say is 3 to 5 seconds duration. See, if it's less than 3 seconds, it's almost like a mosquito that's flitting around. I'm not quite sure that he was looking at me. But if it's longer than that, it starts to get uncomfortable. The third tip that I would give you about eye contact is to make the eye contact random. Okay, you're not a camera that's been parked in a store where you start over here and say, okay, you've had your eye contact, you've had yours, you've had yours, you've had yours, you've had yours, you've had yours. Okay, now we're over here. Okay, now we're going to work our way back. So make it random. Maybe it's a couple of people here, a couple of people over here, then the back, up to the front. Make it random. But especially in a smaller group, make sure that you include everybody. All right, so give people eye contact. Then there are also some things that you and I can do to create interest. And there are really two things that we can do to keep people's interest up in our presentation. Number one is to ask questions. There's only one thing that you and I are more conditioned to answer than a question, and that's the telephone. And if you don't believe that, try not answering yours the next time it rings, the second time, the third time, the fourth time, assuming you don't have some sort of answering device. I mean, we have almost a compelling need to pick up that phone. But ask questions, and let me even give you a couple of suggestions for that. I will hardly ever ask questions of the group at large, because what I find normally happens is one of two things. How many of you have ever been in a presentation where the presenter, the manager, the supervisor, the trainer, whoever it happened to be, paused and said, now before I go any further, are there any questions? But what happens about 90% of the time? Now, there aren't any questions. Okay, now, should we then assume that everybody has totally integrated all of the content? That would be a bigger mistake than just asking, are there any questions? Now, that's 90% of the time. Probably another 5% of the time, you've got one person who goes, ooh, ooh. And in your mind, you're going, oh, no, not him. And as a matter of fact, everybody else in the room is going, oh, no, not him again. You know, because there's that one person. Now, let me ask, in your experience, does that person have a question they really want an answer to, or is it something else they're looking for? Yeah, what are they looking for? Yeah, attention.
recognition. Right, well, unless the purpose of the meeting is to give that one person attention and recognition, we need a different strategy. Here's the strategy that I'll suggest. What I will do in that situation is say, I'd like you as a group to take 2 minutes to reflect on the content of our meeting or of this presentation and see if you can come up with 1 or 2 questions you'd like to ask about anything that we've covered. Now, the group starts discussing it. And now the group comes up with a question. Now, there are several advantages to this. And as a matter of fact, I want you to just think about that for a second. And I'd like you to brainstorm at your tables. As a matter of fact, we're going to use the point plus system for choosing a group leader this time. Would you point a finger in the air, please? When I count 3, point to the person you want to be your group leader. 1, 2, 3. Okay, now, group leader, give me the high sign. Give me the high sign. Quickly, here. All right, group leader, here's the plus. Group leaders, you have the power. You can either stay group leader, or you can look around, figure out who was most responsible for sticking you with this, and you can make them lead. All right, so it's your choice. But what I'd like you to just think about for 60 seconds is what advantages can you see of letting the group come up with questions versus as the presenter simply throwing it open and saying, are there any questions? Okay, so take 60 seconds to discuss that as a group. Go. Okay, thank you very much. Quickly, let's start with this group. What's one benefit that you see? Better thought out questions. Okay, yes, better thought out questions. Some of us have brains that freeze. I mean, somebody says, do you have any questions? And we go, and then about 90 seconds later, our brain thaws, but by that time, it's too late to ask the question. So, good, better thought out questions. This group. I've raised questions that would otherwise be embarrassing. All right, yes, because I might feel a lot more comfortable saying to my smaller group, here's something I was wondering, but I don't want to raise my hand and say that to the larger group. And now that question emerges from the group as the group's question, because now it's been validated by the group, and so now it's something the group wants to know, rather than just one person's question. Good. This group. When we get input from a variety of people, then come up with a question that would benefit the whole. All right, absolutely. It's an opportunity for a better quality of question because, for example, I might start with one, but now you build on it, and so now we clarify it and we create something that is much more helpful to all of us. Great. And this group. Sometimes more questions are answered. The group may be able to answer a question that a person has, and then a better question will be presented. Good. Absolutely. Pure teaching. What we need to remember about adults is that we all bring experience to a meeting or to a presentation. And so using this method also allows us to honor the experience of people in the group so that maybe many of the questions are answered before they're even emerged. Okay? Now, the last part of a presentation is equally important. And that's how do we close that presentation? Because sometimes what happens is we don't close at all. We go, well, that's all we have time for. Thanks for coming.
And there's no sense of how did this come together. And so let me suggest to you that there are 3 considerations for an effective close. First of all, does it allow for celebration? Remember I said earlier, one of the purposes is for people to leave impressed with themselves. So do we get a chance to recap our accomplishments, our decisions, the things that we're going to be doing, the action plans that we've created? Do we get a chance to celebrate what we've accomplished as a result of that meeting or as a result of that presentation? Secondly, does it allow for action planning? I believe that any action planning that's going to be done needs to happen in that presentation or in that meeting, because our work days are just too filled. I mean, when we get back from a meeting, does our boss say, now I want you to sit at your desk and reflect for 15 minutes on that meeting and what you're going to do about it? Or is it, I'm glad you're back, here are 6 things that need to be done, and we're right back into the fray, and unless we take the time to reflect in that meeting, we may not have an action plan. It's just one more meeting, one more presentation that we've gone to. And then thirdly, does it tie things together? Does it tie things together? I'll give you this as a guideline. If your presentation is, say, an hour or less, look at 3 to 5 minutes to open, 3 to 5 minutes to close. If you've got a presentation that's up to 3 hours, you might look at as much as 5 to 15 minutes to open, 5 to 15 minutes to close. And there are a variety of ways that we can plan a close. First of all, we can look at a recap where we ask participants to feed back to us what they heard during the presentation or during the meeting. If I'm short on time, I might choose to summarize. I could also end with a quotation that would be appropriate for the meeting. But the way I'm going to choose to end this session is to end with a story. I was in Toronto not long ago doing a presentation I had an associate with, and at the end of the presentation, someone came up to me and said, you know, I didn't see you do anything that I couldn't do. And as that person walked away, my associate turned to me and said, well, don't you feel insulted? And I said, no, I don't feel insulted. If anything, I feel complimented. The purpose of that presentation was for people to leave feeling they could use the information I'd given and feeling that they could do the things that they saw me do. And I think that, to me, is the real key. And if you and I will apply the things we talked about in the session, think about our openings, focus on eye contact, really pay attention to the audience, and then really wrap up, close with impact, we'll have gone a long way on improving our speaking and our presentation skills. إلى هنا بتكون هاي المحاضرة انتهت. بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا فيها. شكرا لحسن استماعكم جميعا، والسلام عليكم